His Holiness Ниранджана Swami Maharaj should be here. Потому что сейчас на моем месте должен быть Его Святейшество Шрила Ниранджана Свами Марадж. And I'm not him. Я не он. But at least we brought his pictures here. Но, по крайней мере, он присутствует здесь в форме своего изображения. And he's not very well. Он неважно себя чувствует. To be quite honest, I've never known when he was well. Если честно говорить, то я никогда не знаю времени, когда он себя чувствовал бы хорошо. I've known him for a long time. Но я знаю его достаточно долго. Always somewhat sick. Он всегда немножечко болеет. Either more or less. Больше или меньше. Right now it seems to be more. Но сейчас он заболел очень сильно. So if you keep that in mind, prayers will be very much needed. Поэтому в этом контексте ваши молитвы будут очень сильно оценены. So that he can come here tomorrow and spend the day here with you. Поэтому помолитесь о его здоровье для того, чтобы он смог приехать сюда завтра и чтобы он смог провести с вами как можно больше времени. There's something religious. I came. I came here primarily to be with Maharaj, and I think I need a little water. Я приехал сюда в первую очередь для того, чтобы провести немного времени с Махараджем. Because for so many years, Ниранджана Swami Maharaj has been, visiting Hungary. Потому что на протяжении долгих лет Ниранджана Махарадж постоянно приезжал с визитами в Венгрию. And inspiring myself and the devotees there. И он вдохновлял и меня, и местных преданных. So I wanted to come. Поэтому я хотел также приехать. We came from London. I was just in London, and I'll go back to London also. И ответить взаимностью. Я был в Лондоне, прилетел из Лондона, и отсюда я улечу обратно в Лондон. Anyway, this is, as far as I know, this is his Vьясапуджа talk takes place now, right? Just evening lecture. Vьяsapуджa talk is supposed to be tomorrow evening. Tomorrow evening, you sure? Yeah. Today is the main class. Sorry. And so I'll try to speak a little about that. Я постараюсь поговорить в контексте такой вот лекции, связанной с Вьясапуджей. First we can sing a little Jai Radha Madhava and chant Hare Krishna. Но вначале мы споем Джай Рада Мадхава и немного попоем Хари Кришна. Oh, and that's going in here. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki jai. Shri Ниранджана Swami Vьясапуджа Mahotsava ki jai.
Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivanidhari Girivanidhari Vallabha Jayo Gopi Jana Vallabha Jaya Girivanidhari Jaya Girivanidhari Sodanandana Jaya Rajajana Ниранджана Yashodanandana Jaya Rajajana Ниранджана Yamunatira Vanachari Kunja Vihari Jai Kunja Vihari Yamunatira Vanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Kunja Vihari Yamunatira Vanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Kunja Vihari
Jaya Radha Madhava Jaya Kunya Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Vihari Namo Vishnupadaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyacha Desakarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. Shri Guru Sarana Padma Kevalabha Gati Shanma Shri Guru Sharana Parama Kevalabha Kati Sadma
Bandambuli Savadana Mate Yanhara Sharibai Vivabatoriya Krishna Prakti Hoyanha Hoyte Guru Mukha Padma Vakya Chikete Kariya Vaikya Guru Mukha Padma Vakya Chitete Kariya Aikya Naranako Viyamane Asha Shri Guru Charane Rati Seyu Tamagati Prasade Pure Sarva Asha Chakshudana Dilaye Janme Prabhu se Vyahate Abhijabhi Nasayate Prema Bhakti Vyahate Abhijabhi Nasayate Vedika
Shri Guru Karuna Sindhu Adamaja Narabandhu Shri Guru Karuna Sindhu Adamaja Narabandhu Lokanath Jivana Ha Prabhu Kanadaya Dehamare Padachaya Ha Prabhu Karadaya Dehamare Padachaya Prabhupada Patita Pavana Gurudeva Patita Pavana Hare Krishna. Could I have a chair? That'd be the most comfortable thing if I could have a chair to sit on. Ställ på så din är där för mig. Hare Krishna. If you see me looking up, I'm just looking to see where the cold's coming from.
Well, you are all celebrating Vьясапуджа, Все преданные сейчас празднуют Вьясапуджу. and I would just like to read a little and speak a little about our transcendental Vaishnava lineage. И я хотел бы немного прочитать и также поговорить о нашей трансцендентной вайшнавской преемственности. I started reading Srimad Bhagavatam, I can't remember. Я даже не помню, когда я начал изучать Шримад Бхагаватам. Это было много лет тому назад. And that's because the books came out, I think, in 72, which is first canto, second canto, third canto, part 1. Насколько я помню, в 1972 году появились первые песни Бхагаватам. Первая песня, вторая, третья песня. And that was, I don't know, either it was BBT, or it may have been ISKCON Press at that time still. И тогда еще, по-моему, даже не было BBT, тогда был просто ISKCON Press. And but before that, there were little books that came out, which were different parts of Bhagavatam. Но до этого преданные печатали маленькие такие брошюрки, которые представляли собой некоторые из глав Шримад Бхагаватам. And I don't know, those I may have had from 1970 or 71. И вот те брошюрки я начал читать примерно с 70-го года или что-то типа того. And one of them was Pastime of Lord Varaha. И одна из этих брошюрок называлась «Игры Господа Варахи». And I used to spend so much time looking at the cover, and the cover is that picture. Я очень много времени смотрел на картинку с обложки этой брошюрки. Lord Varaha coming out of the Garbhodak ocean with the earth on his tusk. Господь Вараха выходил из океана Гарбадаки и держал землю на своем клыке. And I was just like, I was amazed by this concept of Krishna being a boar. Я был очень поражен этой концепцией само по себе, что Кришна воплощается в форме вепря. And when finally we did get Bhagavatam, И затем, когда в конце концов был напечатан весь Бхагаватам, then this was in Canada, by the way, я тогда был в Канаде, and in Montreal. в Монреале. That's where my family went during the Hungarian Revolution. Моя семья эмигрировала из Венгрии в Канаду, в Монреаль во время Венгерской революции. And that's where I came in contact with Krishna consciousness. И именно таким образом я соприкоснулся впервые в Канаде с сознанием Кришны. And by this time I sort of moved out of the city, and I was living in the countryside, just me, my wife, and my dog. И к этому времени я переехал из города в деревню, которая находилась рядом с городом, и мы жили там счастливо втроем, я, моя супруга и моя собака. And I was reading Srimad Bhagavatam and chanting Hare Krishna. Я изучал Шримад Бхагаватам, воспевал Харе Кришна. At that time I had a misunderstanding about how much around was. В то время я даже не понимал, что означает читать один круг. I thought it was there and back. Я считал, что один круг означает прочесть круг туда и затем обратно. Это считался круг. So that means for 16 rounds I was chanting 32 rounds. Это означает, что я повторял 32 круга вместо 16. I couldn't figure out how the devotees were doing this in 2 hours, and it took me 4 hours. И я никак не мог взять в толк, почему у преданных это занимает 2 часа, а у меня это занимает 4 часа.
And but one very attractive part at that time. This was all the Bhagavatams that we had. First canto in 3 parts. В то время это единственное издание Бхагаватам, которое у нас было доступно. У нас была первая песня, которая состояла из 3 частей. Second canto in 2 parts, and third canto part 1. И у нас была вторая песня, которая состояла из 2 частей, и третья песня, которая вышла только в одной части. And I used to read 3, 4, 5 hours a day. И я читал очень много. Я читал по 3, по 4, по 5 часов в день. And nothing to do. I just chanted Hare Krishna and read Bhagavatam. Я больше ничем не занимался, просто изучал Бхагаватам, читал Хари Кришна. So when I moved into the temple, that's what I thought I was going to do also, chant Hare Krishna and read the Bhagavatam. И когда я переехал жить в храм, я считал, что именно этим я буду заниматься в храме. Я буду воспевать Хари Кришна и буду все время читать Шримад Бхагаватам. When in the first morning, the temple president came up and says, "What are you doing?" It was after the morning program. Но в первое же утро, после утренней программы, когда я сидел и читал, президент храма ко мне подошел и сказал: «Ты чем занимаешься?» I said, "I'm reading Srimad Bhagavatam." Я сказал: «Я читаю Шримад Бхагаватам». He said, "We don't do that here. Президент храма сказал: «Ну, мы этим здесь не занимаемся. We're going out to sell books. Мы занимаемся тем, что мы выходим на улицу и распространяем книги. You're going out to sell books." И ты тоже идешь на улицу и будешь распространять книги». So that was the end of my systematic studying Srimad Bhagavatam. Это был конец моего систематического изучения Шримад Бхагаватам. At least for quite some time. И это длилось достаточно долгое время. But the reason I'm saying this, when I first read, I was very enchanted that here was this naked 16-year-old boy. Но суть того, почему я это рассказываю, заключается в том, что я был очень воодушевлен, когда я прочитал впервые этот сюжет, описанный в первой песне Бхагаватам Шукадевы Госвами, который был 16-летним обнаженным юношей. And all the great sages of the universe, they all accept him as the ultimate authority on truth. И все великие мудрецы, собравшиеся со всей Вселенной, они приняли именно его как конечного знатока истины. And the background, of course, is so engrossing, is that here is this person, not just a person, but here is the emperor of the world, and he has 7 days to live. И сюжет очень трогательный. У нас есть император всего мира, и ему осталось жить всего лишь 7 дней. And of course, that was something. That was the first time I thought about the fact that I was going to die also. И в действительности это было впервые, когда я задумался над тем, что мне также придется умереть. It really hadn't occurred to me, or wasn't in my thought process, that death was something that was sort of part of life, or at least the end of life. До этого мне никогда в голову особо не приходила мысль, что смерть является частью жизни, и в конечном итоге все мы заканчиваем смертью. And here's this wonderful story of this king who's fasting to death, and this young genius, spiritual genius, is explaining to him what he should do. И сюжет очень красивый. У нас есть император, царь, который постится, ожидая своей последней минуты. И у нас есть этот молодой духовный гений, который начнет вот-вот рассказывать ему духовную истину. What should you do now that you're going to die? И что ты должен сейчас делать в преддверии своей смерти? And of course, Prabhupada's purports were making it very relevant that Parikshit Maharaj wasn't the only person who's dying. И Шрила Прабхупада подчеркивает в своих комментариях, что Парикшит Махарадж не является единственной личностью, которая умрет. But we're all dying. Потому что мы все умрем. And yes, he had 7 days, and we're hoping we have more. И да, ему осталось 7 дней, и мы надеемся, что нам осталось больше прожить. In fact, we're not hoping we have more. We're convinced we have more. Мы даже не надеемся, мы убеждены в том, что мы проживем дольше. That's called Maya. И это и есть майя.
because there's no guarantee that we have more Потому что time. нет никакой гарантии, что нам осталось больше времени жить. And so if you're going to die, what are you supposed to do? И таким образом, если вывод таков, что мы в любом случае умрем, тогда что мы должны делать в преддверии смерти? I have a very bad memory. У меня плохая память. But for some things, I guess memory is a selective thing. You forget a lot of things, and some things are very etched in to your memory. Память устроена таким образом, что она как-то селективно относится к информации, и определенную часть информации она сохраняет, другую просто стирает. So we were in this very big house. Мы тогда жили в очень большом доме. You sleep in a different room every night. Каждую ночь мы спали в разных комнатах. And it was what's called in the Laurentians, mountains. Это было в горах, то есть место было очень красивым. And the snow was like 2 meters high. И снег был 2-метровой высоты. That's what I liked about Canada. There was a lot of snow. Это то, почему я люблю Канаду. В Канаде всегда очень много снега. And but I have this very strong picture. I was sitting in front of this fireplace reading Bhagavatam. Но я помню, вот эта картинка у меня осталась в памяти, как я сижу перед камином и читаю Шримад Бхагаватам. And I was reading Ayur Harati Vai Pungsang Tasyanasa Chayanaso. By rising and setting, the sun decreases the duration of life of everybody. Аюр Харати Вайпум Сам. С каждым восходом и закатом солнце сокращает жизнь любого человека. And it became very clear to me, I'm dying also. И тогда до меня дошло, речь о тебе, ты тоже умрешь. So what do I do? И что же мне нужно делать? Anyway, it was quite obvious. Parikshit Maharaj was looking for a guru. Так или иначе, Парикшит Махарадж, он искал гуру. Now, interestingly, he had a big choice of gurus. И интересно отметить, что Парикшит Махарадж мог выбрать среди огромного количества разных гуру. All of these great saintly personalities from the universe are there. Потому что все великие мудрецы со всей Вселенной собрались в этом месте. Including Narada and Vyas. Включая Нараду и Вьясу. But still, the arrangement of fate was that he wasn't, and Vyasadeva was the father and guru of Shukadeva Goswami. Тем не менее, судьба распорядилась таким образом, что Вьясадев был отцом и духовным учителем Шукадевы Госвами. And Narada was the guru of Vyasadeva. Нарада был духовным учителем Вьясадевы. Still, the sort of spontaneous realization of everyone there was that the Shukadeva Goswami, he is the one who should actually speak. Тем не менее, такая спонтанная реализация всех присутствующих заключалась в том, что именно Шукадева Госвами должен говорить. So, Vьясапуджа, actually first, of course, Vьясапуджа in Srimad Bhagavatam starts with Krishna. И Вьясапуджа в Шримад Бхагаватам начинается с Кришны. Krishna is the original Vyas. Кришна является изначальным Вьясой. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So it starts with this declaration that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Бхагаватам начинается с этого утверждения, что Кришна является Верховной Личностью Бога. And everyone else who comes after him, from Brahma on down, they're all his representatives. И все остальные члены преемственности, которые идут после него, начиная с Брахмы и дальше, они все являются представителями Кришны. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye, then there comes the original Kavi, Brahma. И затем следует изначальный Кави в лице Господа Брахмы. And then this very interesting story that here's Vyasadeva, he's the author, or at least he's the compiler of the Vedic literature.
И вот сюжет очень интересен тем, что вот у нас есть Вьясадева, который составил ведические писания. He's written down the original Vedas, he's written down Puranas and Mahabharata by this stage. Он записал изначальные Веды, он записал Махабхарату к этому времени. But he's not satisfied. Но Вьясадев не был удовлетворен. So Vyasadeva, who we are worshipping through this ceremony, through his representatives, И вот Вьясадева, которому мы поклоняемся посредством этой церемонии, через представителя Вьясадевы, he's not happy with what he wrote. Вьясадев не был удовлетворен тем, что он сам же и написал. He's not satisfied. Он не был удовлетворен. If he's not satisfied, how are his readers going to be satisfied? И если он сам не был удовлетворен, то каким образом его читатели будут удовлетворены? So our Bhagavatam repeats this phrase, Jainatmasi prasidati, that which satisfies the self. И Бхагаватам все время повторяет эту фразу «Янатма супрасидати», то, что удовлетворяет сердце. So Vyasadeva is not really satisfied with the fact that what he wrote is really going to give direction to people as to what the purpose of life is. И Вьясадев не был полностью удовлетворен, осознавая, что то, что он написал, никак не направляет очень ясно людей к конечной цели жизни. But he doesn't know why. Но он даже не осознает до конца почему. Now that's very interesting that Vyasadeva, the author of the Vedas, doesn't know why he's dissatisfied. И это интересная деталь, что Вьясадев, автор Вед, он не осознает причину своей неудовлетворенности. And Narada Muni comes, И затем является Нарада Муни. Parasharya Mahabhaga, and immediately he immediately tells him what his problem is. И Нарада сразу сходу говорит ему, в чем заключается проблема Вьясадева. Atma manasa eva. You've gotten people to identify themselves with their body and their mind. Ты заставляешь людей отождествлять себя со своими телами и со своими умами. They said, what should I do? И Вьяса спрашивает, что же мне нужно делать? That you should write Srimad Bhagavatam, glorify the Supreme Personality of Godhead. И в ответ он слышит то, что он должен прославить Верховную Личность Бога, записав Шримад Бхагаватам. You've done it indirectly in all of these texts, but you haven't done it directly. Во всех этих текстах своих ты записал, обратил на это внимание людей косвенным образом, но сейчас тебе нужно говорить об этом прямо. So what's the verse? It goes, it can be hard to find it here, Vyasadeva's trance. Anarto pasamap sakshad, bhakti yoga, dathok sujay, lokasya, janata vidvangs, chakra, satvita samhita. So Vyasadeva enters into a trance of devotional meditation. И Вьясадев, он впадает в такой транс медитации преданности. Lokasya janata vidvangs chakre satvata samhita. And he does it for the anartha upasham sakshad bhakti yoga madhoksaja. He does it for the benefit of the world, so they'll actually know about bhakti. What is devotional? Он делает это ради благополучия всего мира, для того, чтобы они узнали о бхакти, о процессе преданного служения. And he gets, now this, it's not clear from the Bhagavatam itself. Из Бхагаватам не совсем ясно, But there's indication. но есть некоторые намеки. Vyasadeva has a summary study of the Bhagavatam. У Вьясадева было такое, как бы это сказать, общая какая-то схема этого произведения Бхагаватам. That's sort of the first version of the Bhagavatam. Это была первая версия Шримад Бхагаватам. I say sort of because the actual first version is the Chatushloki that Brahma receives. Я говорю, что это какая-то версия, потому что изначальная версия была представлена в 4 стихах Шримад Бхагаватам. Brahma elaborates on this somewhat. И Господь Брахма, который проявил эти 4 стиха, он так немножечко объясняет их смысл. But it's still not the Srimad Bhagavatam that we have.
Но это все еще не тот Шримад Бхагаватам, который представлен нам. And at this stage, Shukadeva Goswami, he is in the womb of his mother. И в это время Шукадева Госвами находится в чреве своей матери. But he doesn't want to come out. Но, как мы знаем, он не хотел выходить. He's already self-realized in the sense that he's a Brahmavadi. Он является осознавшей себя душой, в смысле, что он был Брамавади. He's a liberated soul. Он был освобожденной душой. But he doesn't want to come out because he doesn't want to risk falling in Maya. Но он не хотел рождаться лишь по одной причине, он боялся не упасть в Майю. So it's very interesting. It's only in the 9th canto that you find out that Vyasadeva has to go all the way to Dwarka to get Krishna to come and preach to Shukadeva. И очень интересно, только лишь в 9-й песне описывается, как Вьясадева отправляется в Двараку и просит Кришну, чтобы Кришна попроповедовал Шукадеве. And then he reassures Shukadeva Goswami, okay, I bless you, you will not fall into Maya. И он говорит Шукадеве Госвами, ну хорошо, я благословляю тебя, что ты не упадешь в Майю. And then Shukadeva Goswami takes birth. Тогда Шукадева Госвами рождается. Don't ask me how a 16-year-old takes birth. Только не задайте мне вопрос, как родился 16-летний юноша. Anyway, these aren't ordinary people. Так или иначе, речь не идет об ординарных людей, I mean, not людях. just Shukadeva Goswami, but also his mother. Мы не говорим лишь о Шукадеве Госвами, мы также говорим о его матери. I think mothers here know what it's like to give birth. Матеря здесь сидящие, они знают, что такое родить ребенка. And that's when the baby's a little small. И речь идет о маленьком ребенке. So what happens when he's full grown? Что с ними случается, когда рождается 16-летний юноша? And he leaves. И Шукадева Госвами после рождения сразу же уходит. Yam prabhajantam anupetyam apetya krityam dvaiparam vihara ajuhava. Then Sutta Goswami, he prays to Shukadeva Goswami like that as soon as he came out of the womb, he just immediately left. И Сута Госвами прославляет Шукадеву Госвами за это, что сразу после своего рождения Шукадева Госвами принимает отречение и уходит. And Vyasadeva Goswami, Vyasadeva is running after him. И Вьясадев бежит за ним, пытаясь его догнать. You just imagine you're waiting your son to take birth for 16 years. As soon as he takes birth, he just leaves home. Ну и представьте себе ситуацию, вы 16 лет ждете, чтобы у вас родился сын, ваш сын рождается, и он сразу же убегает из дома. Dvaipayana Biharava Ajuhava. So he's Dvaipayana Bihara. He's very much afflicted by separation, and his son is leaving. И Вьясадев чувствует очень большую разлуку со своим уходящим сыном. And he calls out, Putreti Tvam, oh my son. И он кричит: «О мой сын!» Shukadeva Goswami doesn't care. Но Шукадев Госвами не обращает внимания на зов своего отца. Son? What's a son? Сын? О ком ты говоришь? Что такое сын? What's a father? А что такое отец? That you're one soul, I'm another soul. Ты душа, и я душа. Where's the question of father and son? О чем речь? Об отце и об сыне. Sarva Bhuta Hridayam Munimanatosmi. He says that he calls him the Sarva Bhuta Hridaya, the Muni who enters the hearts of everyone just like the air. И он называет его Муни, который входит в сердца всех живых существ, подобно воздуху. Yasvanubhava Kila Shuttisharame Kam Adhyatma Tirshamatir Tirshiton Tamodam Samsarinam Karunayaha Purana Guyam Tad Vyasa Shunu. He's Vyasa Shunu. He is the son of Vyasadeva. Вьяса Шуна означает, что он является сыном Вьясадева. And then he's gone. You know that story that he went past the girls who were bathing naked and they looked at him. I don't know how they figured it out, but they looked at him and they could understand that Ну и вы знаете it дальше makes no difference for him. эту описанную историю, когда Вьясадев, когда Шукадева Госвами проходил мимо
обнаженный проходил мимо девушек, которые совершали омовение в реке. И они посмотрели на него и вообще не обратили на него внимания. But when Vyasadeva came, then they covered themselves. Но когда Вьясадев проходил, они сразу же покрыли свои тела. Vyasadeva says, he came naked, I'm coming dressed. When he's naked, you don't cover yourselves. When I come, and I'm an old man, then you cover yourself. И Вьясадев говорит, что за парадокс, когда он прошел здесь обнаженный, вы не обратили на него внимания. Когда я прошел здесь одетый, вы покрыли свои тела. But they said, yes, because you make difference between men and women. That's how you got him. И девушки тогда ответили, что да, это потому, что ты проводишь различия между мужчиной и женщиной. Именно таким образом он появился на свет. We could see that he doesn't make a difference. Но мы видим, что он не проводит различия. He only sees the soul. Он видит душу. So, as in Bhagavad Gita, Krishna says that Pandita Samadarshana, he just sees everyone on the spiritual level. И в Бхагавад-гите утверждается пандита самадаршана, человек такой, осознавший себя, видит всех на едином духовном уровне. He's gone. Shukadeva goes. He's gone, and he's in the forest. Vyasadeva can't find him. И Шукадев убегает в лес, и Вьясадев не может его найти. So he's very upset, and somehow or another, he wants to get his son back. Вьясадев был очень расстроен, но так или иначе он хотел заполучить своего ребенка обратно. Not because Vyasadeva is also overly attached to family life. After all, he is Vyasadeva. И не потому, что Вьясадев был слишком чрезмерно привязан к семейной жизни, потому что все-таки давайте не будем забывать, что он является Вьясадевой. But his son has no education. Но он был озабочен тем, что его сын не получил образования. Neither has he initiation. И также он не получил посвящения. And after all, Vyasadeva is the supreme Brahman. И в конечном итоге Вьясадев является величайшим браманом. So Vyasadeva sends his other disciples out to find Shukadeva Goswami. И тогда Вьясадев посылает других своих учеников в лес для того, чтобы они нашли Шукадеву Госвами. And sometimes they see him in the forest, but they're not willing to come. И иногда они видят его в лесу, но он не хочет, не отзывается на их зов. So then Vyasadeva finally starts teaching these disciples verses from Srimad Bhagavatam. И тогда в конечном итоге Вьясадев обучает этих учеников несколько стихов из Шримад Бхагаватам. Few verses particularly describing Krishna. И есть несколько стихов, которые в частности описывают Кришну. Like from the 21st chapter, 10th canto, Barhabitam Natabaro Bapakarnyo Karnikaram. Very beautiful description of Krishna. Как, например, этот стих из 10-й песни Бхагаватам, в котором дается очень красивое описание Шри Кришны. So he teaches them, you go out and you just do the sankirtan of these verses. И он говорит им, просто идите в лес и совершайте санкиртану этих стихов. Now when Shukadeva Goswami hears this, he immediately becomes attracted. И когда Шукадева Госвами услышал эти стихи, он сразу же привлекся. And he goes up to those disciples, where did you hear this? И Шукадева выходит из леса, подходит к ученикам Вьясадевы и спрашивает, где вы услышали эти стихи? So we heard these from your father. И они говорят, мы услышали эти стихи от твоего отца. He said, is there more? И Шукадева спросила, а есть еще больше таких стихов? They speak some more verses. И тогда они рассказали ему еще несколько стихов. And Shukadeva Goswami is attracted. И Шукадев Госвами привлекся. Atmaramas Chamunayo Nirganti Apyavukame Kurvanti Ahoita Kim Bhaktim. So even though he's Atmarama, still he's attracted by this Itam Guta Guno Hari, Krishna's extraordinary qualities. И даже несмотря на то, что он был Атмарамой, удовлетворенным в себе, освобожденной душой, тем не менее он привлекается этой Уттама-шлокой, этой возвышенной поэзией. Anyway, then he comes back. Так или иначе, тогда Шукадев возвращается обратно. And then Vyasadeva teaches him. И Вьясадев начинает его обучение. So
So this is like where? This is in the, I'm going to have a little more difficulty finding this. This is in the second canto. And it's in the second canto of Srimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami says that I was firmly situated in transcendence. Во второй песне Бхагаватам Шукадева Госвами говорит, что я был утвержден на трансцендентном уровне. I found some of the verses. So this is, what is it? It's 2:1:7. He says, Prayena munayo rajan nivritta vidishe tata naragunya staramante sma guna anukatane hare. Similar verse to this Atmarama verse. O King Parikshit, now Shukadeva Goswami is already talking to Parikshit Maharaj. Здесь Шукадев Госвами уже говорит с Махараджей Парикшитом, и это стих, который похож на стих Атмарама. It's also a real challenge. It's a convolute to figure out where does this book start and where does it end. Это на самом деле целый вызов, который заключается в том, чтобы понять, где же точно начинается Шримад Бхагаватам и где он заканчивается. There's like a story within a story within a story within a story. Потому что это история, заключенная в истории, которая заключена в другой истории и так далее. Vyasadeva is the author. Вьясадев является автором. Sutta Goswami is saying about what Parikshit Maharaj said. Сута Госвами пересказывает то, что сказал Парикшит Махарадж, Who's quoting what Maitreya said to Vidura. который цитирует то, что Майтрея сказал Видуре, Who's quoting what Brahma said to Narada. который цитирует то, что Брахма сказал And Нараде. Narada is talking to Vyasadeva. Затем Нарада рассказывает And Вьясадеве. why is it that Vyasadeva is writing about something that happened earlier, at an earlier time? So the chronology in itself is challenging. Поэтому это большой вызов понять всю эту хронологию. And talk about challenging, he says things like, he says, Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Adittavan Dvapar Ado Pitro Dvaipanadad Aham. He said, and this is the translation. At the end of Dwapara Yuga, I studied this great supplement of Vedic literature named Srimad Bhagavatam, which is equal to all the Vedas from my father, Srila Dvaipayana Vyas. В конце Двапара-юги я изучил Шримад Бхагаватам, великое произведение, дополняющее ведические писания и по ценности равное всем ведам вместе взятым, услышав его от своего отца Шрилы Двайпаяна Вьясадева. Now in this verse, there's a very interesting contradiction. И в этом стихе есть очень интересное одно противоречие, In which the literal meaning of Srimad Bhagavatam can't be accepted. в котором невозможно понять буквальный смысл Шримад Бхагаватам, It doesn't make sense. потому что выглядит, как будто бы это какая-то бессмыслица. So what did he say? When did he hear this? Когда он это услышал? Somebody. At the end of Двапара-юга. At the end of Dwapara Yuga. Yes. That's Prabhupada's translation. Prabhupada's already resolving, but that's not what the Sanskrit says. Это Шрила Прабхупада нам помогает, переведя стих таким образом, хотя сам санскрит не упоминает об этом. The Sanskrit says Dwapara Ado, Потому что в санскрите говорится «два пара адау», which means, что означает it means the beginning of Dwapara Yuga. в начале Двапара-юги. But it can't be the beginning of Dwapara Yuga because neither Vyasadeva nor Shukadeva Goswami were around. Но это не может быть начало Двапара-юги, потому что тогда еще не было ни Вьясадева, ни Шукадева.
But he said at the beginning of Dwapara Yuga. That's what the Sanskrit says. Но в санскрите говорится, что в начале Двапара-юги. But the translation is at the end of Dwapara Yuga. Но перевод в конце. Прабхупада пишет в переводе, что Двапарадау означает в конце Двапара-юги. So it's an interesting point that what do you do when there's a statement like this, especially in Bhagavatam? И тогда вопрос, что вы делаете, когда вы встречаете вот подобного рода утверждения в Шримад Бхагаватам? If it was in some other scripture, then you just say it's wrong. Если бы это утверждение заключалось в каком-то другом писании, вы просто скажете, что такая-то ошибка. But Bhagavatam's not wrong. Но в Шримад Бхагаватам нет ошибок. Bhagavatam can't be wrong. Бхагаватам не может ошибаться. So I'm just looking what Srila Prabhupada says, yes. Prabhupada says, Vyasadeva appeared at the end of Dwapara Yuga Шрила Прабхупада объясняет, что Вьясадев появился в конце Двапара-юги, as the son of Satyavati. как сын Сатьявати. And therefore the word Dwapar Ado, or the beginning of Dwapara Yuga, in this context means just prior to the beginning of Kali Yuga. И поэтому Двапара-адау, начало Двапара-юги в данном контексте означает канун Кали-юги. The logic of this statement, according to Jiva Goswami, is compared to that of calling the upper portion of the tree the beginning. Джива Госвами сравнивает логику данного выражения с логикой, согласно которой корону дерева называют его началом. The root of the tree is the beginning of the tree. Начало дерева – это его корень. But in common knowledge, the upper portion of the tree is first seen. Но, как правило, первой в глаза бросается его верхняя часть. In that way, the end of the tree is accepted as its beginning. Поэтому началом дерева иногда называют его крону. And I think some other acharyas explain that Dwapar Ado means that at the beginning of the last part of Dwapara Yuga. И некоторые ачарьи объясняют Двапара-адау как начало последней части Кали-юги. Okay, so this is what Vьясапуджа is about. Так или иначе, это то, в чем заключается смысл Вьясапуджи. He says, I studied this great supplement of Vedic literature from my father. Он говорит, что я изучил это дополнение к ведическим писаниям под руководством своего отца. So Vьясапуджа means to study, hear Srimad Bhagavatam from either Vyasadeva or the representative of Vyasadeva. И смысл Вьясапуджи заключается в том, чтобы изучать Шримад Бхагаватам либо под руководством Вьясадева, либо под руководством представителя Вьясадева. And that's the essence of Vьясапуджа. И в этом заключается сущность Вьясапуджи. It's for that reason that Srila Prabhupada had given us Srimad Bhagavatam. It was his mission. По этой причине Шрила Прабхупада дал нам Шримад Бхагаватам. В этом заключалась его миссия. Srila Prabhupada said, it's because of this that I give up sleeping and I get up at midnight to translate this book. И Шрила Прабхупада говорил об этом, что во имя осуществления этой миссии, написания Шримад Бхагаватам, я не сплю ночами, я просыпаюсь в полночь для того, чтобы писать свои комментарии. And here it's described, which is equal to all the Vedas. И здесь описывается, что это писание по ценности равное всем ведам вместе взятым. Whatever we need to know, it's present in. Well, it's present here also because Bhagavatam is in here. И все, что нам нужно знать, оно присутствует в Шримад Бхагаватам. So, very often, my personal experience also in doing this service of Guru, И очень часто я могу поделиться своим опытом в качестве человека, который выполняет это служение духовного учителя. is that the interaction between Guru and disciple is not as mature as it could be. Мой опыт говорит о том, что иногда взаимодействие между духовным учителем и учениками, оно не является настолько зрелым, насколько оно должно было бы быть. Shukadeva Goswami came back
and he studied. He studied under Vyasadeva. Шукадев Госвами после того, как вернулся из леса, он изучал под руководством своего духовного учителя и отца Вьясадевы. And then Vyasadeva gave the more elaborate version of Srimad И Bhagavatam. тогда Вьясадев пересказывает более такую подробную версию Шримад Бхагаватам. And it's that elaborate version that Shukadeva Goswami spoke to Maharaj Pariksit. И эту подробную версию Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами затем пересказывает Махараджи Парикшиту. But that is what essentially is the relationship between guru and disciple. Но в сущности именно к этому сводится взаимоотношение между гуру и учеником. Please explain to me the truths of Srimad Bhagavatam. Пожалуйста, объясни мне истины Шримад Бхагаватам. And how do I put the teachings of Srimad Bhagavatam into practice? И как я могу применить учение Шримад Бхагаватам на практике? So we have this Sambandha Avideya Prayojana. We have the basic truths or the knowledge, the substance of Srimad Bhagavatam. И сущность или знание, основное знание Шримад Бхагаватам предстает в форме самбанды, абидеи и прайоджаны. And we put that to practice И когда мы это применяем на практике, to achieve a particular goal. для того, чтобы достичь очень точной цели. And that's a very lofty goal. И это Lofty, high. это очень возвышенная цель. Okay, I'm just asking a question. Я хочу вот преданным задать один вопрос. What's our goal? В чем заключается наша цель? Not a very difficult Это question. несложный вопрос. Huh? Prema Bhakti. Okay. Huh? No, it's Prema Bhakti. Bhava Bhakti is private. Prema Bhakti is the goal. Prema Bhakti yaha hoite. Whose goal is Prema Bhakti? Хорошо. Целью является према бхакти. Для кого из вас эта према бхакти является целью? Anybody? Поднимите руку. The other question is, what type of Prema Bhakti? А теперь еще один вопрос. Какой именно вид према бхакти вы хотите обрести? Someone? Кто-то хочет сказать? You have to speak a little louder for me to hear. Huh? Braja Prema. Yeah, like the Brijbasis. Да, то есть према, которая уподобляется преме Бриджабаси. There's all kinds of different types of prema, Да, суть заключается в том, что есть разные виды премы. but you have almost 50 chapters of the Srimad Bhagavatam dedicated to elaborating this type of devotion. И есть около 50 глав Шримад Бхагаватам, которые описывают эти разные виды преданности. So that's like almost 1/3 of the Bhagavatam. Это 1/3 Шримад Бхагаватам почти. But it's a very difficult thing. Но это очень сложная вещь. There's this book, Brihad Bhagavatamrita. You have that in? У вас есть на русском эта книга Брихат Бхагаватамрита? No. Anyway, in this Brihad Bhagavatamrita, there's, I won't get into the details, but it's about a devotee, Gop Kumar. Я не буду сейчас пересказывать всю Брихат Бхагаватамриту, но основной сюжет этой книги заключается в том, что есть преданный, его зовут Гоп Кумар. And he's journeying, his goal is Prema Bhakti. И он путешествует в сторону своей цели, которая является према бхакти. He's looking to develop a friendship relationship with Krishna. Он находится в поиске развития дружеских отношений с Кришной. He chants japa like we do. Он также воспевает джапу, как мы это делаем. Different mantra, but it's namatmaka, Krishna mantra. Он повторяет другую немного мантру, но она является наматмикой, что означает, что это является Кришна-мантрой. And he's going higher and higher, and he goes into the spiritual world. И он поднимается на более и более высокие уровни, пока наконец-то не достигает духовного мира. And he goes to Vaikuntha, Он доходит до Вайкунтхи,
He's not satisfied there. И на Вайкунтхе даже он не проявлял, он не there- был удовлетворен. From there he goes to Ayodhya. И затем с Вайкунтхи он поднимается выше на Айодхью. He's not satisfied И there. даже там он не был удовлетворен. Then he goes to Dwarka. Затем он отправляется в Двараку. This is in the spiritual world. Двараку в духовном мире. And he's not happy there. И там он тоже не был счастливым. And all along, Narada Muni keeps popping up. И там во время всего этого путешествия на разных отрезках времени Нарада Муни появляется на сцене. Narada Muni is always popping up everywhere. Нарада Муни всегда всплывает во всех сюжетах not священных just- писаний. In this book, but in the Bhagavatam, in so many Puranas. И не только в Брихат Бхагаватамрите, но также и в Бхагаватам, и в других Пуранах. And Narada Muni takes him to Uddhava's house, and they talk. И Нарада Муни забирает Гоп-Кумара в дом к Удаве и начинает с ним разговаривать. And at a certain point, Narada Muni says to Gopkumar, И в определенный момент Нарада Муни говорит Гоп-Кумару: he says, "My dear boy, «Мой дорогой мальчик, why have you undertaken such a difficult task?" почему ты предпринял такое большое усилие? He says, "Don't you know how difficult this is? Разве ты не знаешь, как это сложно? How difficult what you want to do is?" Как сложно добиться того, чего ты желаешь?» In the commentary, which is Sanatana Goswami's commentary, И в своем комментарии Санатана Госвами пишет: Sanatana Goswami says that what Narada Muni is saying то, что говорит Нарада Муни, is that this Braja Bhakti that Gopkumar wants он объясняет, что тот вид Враджа Бхакти, к которому стремится Гоп-Кумар, he says it's such an exalted thing that practically Narada Muni's mercy is of little value. это настолько возвышенный вид према Бхакти, что даже милость Нарады Муни не имеет особой ценности в этом контексте. In other words, devotees put up their hands and everyone knows we want prema bhakti. Другими словами, вот все преданные подняли свои руки и сказали, что мы хотим према Бхакти. But this is a very serious, it's a weighty thing. Но это настолько серьезная вещь. It's like, I don't know, one of the most difficult profession that there is in the material world. Это как в материальном мире захотеть овладеть самой-самой сложной профессией. It's possible, Это возможно. but like Shukadeva Goswami here says, you have to study Srimad Bhagavatam Но как Шукадева Госвами здесь объясняет, для этого вы должны изучать Шримад Бхагаватам from Vyasadeva or the representative of Vyasadeva. под руководством Вьясадевы или под руководством представителя Вьясадевы. That's what guru-disciple means. И в этом значение взаимоотношений между гуру и учеником. I'll just give another example. Я приведу вам еще один пример. And well, here it is. And this is also from Brihad Bhagavatamrita. Это также пример из Брихат Бхагаватамриты. And this was when this Gopkumar, he goes beyond the coverings of the universe and he enters into the Brahmajyoti. И это ситуация, когда Гоп-Кумар, он проходит оболочки Вселенной и достигает уровня Брахмаджоти. In other words, now he's liberated. Другими словами, сейчас он достигает уровня освобождения. And he's sort of floating around in this Brahmajyoti. И он как будто бы плавает в этом сиянии Брахмаджоти. It's described as being a very interesting experience. И Брихат Бхагаватамрита описывает это как очень интересный опыт. And at a certain point, Lord Shiva and his associates appear. И в определенный момент на сцене появляется Господь Шива и его спутники. And he gets introduced to Lord Shiva И Гоп-Кумара представляет Господу Шиве, because Lord Shiva is beyond the realm of liberation. потому что Господь Шива находится за пределами уровня освобождения. And while that's going on, some other Vaikuntha Jutas appear. И пока происходит этот диалог с Господом Шивой, на сцене появляются некоторые обитатели Вайкунтхи, Вишнудуты.
These are Vishnudutas who are going into the material world to preach. Это вишнудуты, которые отправляются в материальный мир для того, чтобы проповедовать. And they stop and they start instructing Gopkumar also. Вишнудуты останавливаются по пути и также начинают давать наставления Гопкумару. And at the end of their instruction, they give a very interesting thing. И в конце своих наставлений они говорят одну очень интересную вещь. That this Gopkumar, he is a sinless person. He never committed sin in his life. Гопкумар является таким безгрешным человеком, который никогда не согрешил в жизни. There's no record of his struggling with anarthas. Брихад Бхагаватамрита не описывает сюжета, когда бы Гопкумар сражался бы с какими-то своими анартхами. His chanting of his mantra is so pure that it's taking him from planet to planet into the realm of liberation. Воспевание его мантры происходит на таком чистом уровне, что благодаря воспеванию он поднимается с одного уровня на другой, с одной планеты на другую. He sees different forms of the Lord. Он созерцает разные формы Господа. Jagannath talks to him. Джаганнат с ним разговаривает. He goes to heaven and directly serves Lord Vamandev. Поднимаясь на райские планеты, он сразу же непосредственно служит Господу Ваманадеве. Then he becomes Brahma. Затем он становится Брамой. And he's directly living with Garbhodakshaya Vishnu. И он живет в непосредственной близости с Гарбхадакашай Вишну. Now he meets Lord Shiva. Затем он сейчас встречает Господа and Шиву, Vishnudutas. встречает Вишнудутов. And the Vishnudutas, but И Вишнудуты ему говорят: но he's not educated. ты не образован. And although he's so pure at heart, И хотя Гопкумар был настолько чистосердечным, he doesn't really understand. First of all, he doesn't know who the Supreme Personality of Godhead is. он, во-первых, даже не понимал толком, кто является Верховной Личностью Бога. He gets great ecstasy from chanting his Gopal mantra. Он испытывал большую трансцендентную радость, воспевая свою Гопал-мантру, But he doesn't really know very much. но он не обладает большими познаниями. So the Vishnudutas tell him that now this is as far as you get with your mantra chanting. И Вишнудуты тогда ему говорят: ну, Гопкумар, это максимум, чего ты можешь достичь с помощью своей мантры, находясь вот на таком уровне. So you cannot go to Vaikuntha. Ты не можешь сейчас подняться на Вайкунтху. And so why? И их спрашивают, почему. Because you have not studied Srimad И Bhagavatam. они отвечают: потому что ты не изучал Шримад Бхагаватам. So now you go back to earth Поэтому сейчас отправляйся обратно на землю, and you study Bhagavatam. изучай Шримад Бхагаватам, And when you do, и когда ты изучишь его, then you'll be able to chant properly. тогда ты сможешь правильным образом воспевать свою мантру. What does it mean? I'm already chanting. He's not chanting offensively. Что это означает? Он уже воспевает и воспевает безоскорбительно. Yes, but you're not chanting with love. Да, ты воспеваешь безоскорбительно, но ты не воспеваешь эту мантру с любовью. And unless you study Srimad Bhagavatam, love won't awaken in your heart. И пока ты не изучишь Шримад Бхагаватам, любовь не проявится в твоем сердце. So you go back, and you go back to Braja, Boma Vrindavan, and you study Bhagavatam. Поэтому сейчас отправляйся обратно во Враджа Баума Вриндаван, в земной Вриндаван, и там изучи Шримад Бхагаватам. As soon as he did that, Как только Гопкумар это сделал, then ecstatic love awoke in Gopkumar, тогда в сердце Гопкумара сразу же пробудилась экстатическая любовь. and the same Vishnudutas, they came for him and they took him to Vaikuntha. И тогда те же самые Вишнудуты спустились и забрали его на Вайкунтху. That wasn't the end, Это был еще не конец, because he needed to actually then enter a little more into the meaning of Srimad Bhagavatam. потому что ему нужно было еще больше постичь значение Шримад Бхагаватам. That he heard later from Narada Muni. И об этом он уже услышит позже от Нарады Муни. So here was this verse that I was looking for. И вот есть еще один стих, который я искал. This is verse 9. O saintly king, I was certainly situated perfectly in transcendence
yet I was still attracted by the delineation of the pastimes of the Lord, who is described by enlightened verses. «О святой царь, я был полностью погружен в трансцендентное, и тем не менее меня пленили описания игр Господа, которого воспевают в стихах, исполненных света знания». He says that next verse, that very Srimad Bhagavatam I shall recite before you, because you are the most sincere devotee of Lord Krishna, one who gives full attention and respect to hearing Srimad Bhagavatam achieves unflinching faith in the Supreme Lord, the giver of salvation. «Теперь же я собираюсь поведать этот Шримад Бхагаватам тебе, ибо ты самый искренний преданный Господа Кришна. Тот, кто с неослабленным вниманием и почтением слушает Шримад Бхагаватам, обретает непоколебимую веру в Верховного Господа, дарующего освобождение». So, same thing. Bhagavatam begins, then Sadyarid Yavarujate Atakrita Vishubish Takshana, that if you attentively and submissively hear Srimad Bhagavatam. Так, то же самое утверждение. Бхагаватам начинается с этого утверждения, что если вы будете внимательно и покорно слушать Шримад Бхагаватам. And now Shukadeva Goswami says the same thing. He says, if you hear the Srimad Bhagavatam submissively, then you will get unflinching faith. И Шукадева Госвами говорит ту же самую вещь, что если вы будете покорно слушать Шримад Бхагаватам, вы обретете безупречную веру. Unflinching faith means Uttama Adhikari. И безупречная вера означает уровень Уттама Адхикари. Means you become a pure devotee. Это означает, что вы становитесь чистым преданным. Who knows what the next verse is? И кто знает, как звучит следующий стих? I'll give you, I don't have anything to give you, but Я не смогу вам ничего подарить за это. Но what comes after hearing Srimad Bhagavatam? кто знает, что происходит после того, как кто-то слушает Шримад Бхагаватам? All the unwanted things from the heart are purified. Along with hearing Srimad Bhagavatam, you have to do something else. Вместе с слушанием Шримад Бхагаватам вам нужно еще кое-что сделать. Anyway, this verse devotees should know. Etarne vidyamananam ichchatam akutobayam yoginam apanirnitam harir namanu kirtanam. Isn't it? Преданные должны знать обязательно этот стих. So Srimad Bhagavatam and Harir Nama Anukirtanam. Нужно слушать Шримад Бхагаватам и также Харир Нама Анукиртанам. O King, constant chanting. This is the message of Srimad Bhagavatam also. Это также к этому сводится послание Шримад Бхагаватам. Chanting Nam Sankirtan and the knowledge of Srimad Bhagavatam, they're welded together. Воспевание святого имени и знание Шримад Бхагаватам, они очень хорошо сочетаются. As I mentioned, unless you study Srimad Bhagavatam, you can't chant the way you're supposed to chant. Если вы не будете изучать Шримад Бхагаватам, вы не будете воспевать так, как вы должны были бы воспевать. That's why immediately he says, O King, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fairest way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. О царь, постоянное повторение святого имени Господа по примеру великих авторитетов избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого, и того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто обладает трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе. So these are the main gifts that Srila Prabhupada gave us, chanting Hare Krishna and his book, Srimad Bhagavatam. И это основные дары, которые дал нам Шрила Прабхупада, воспевание Хари Кришна и его книги Шримад Бхагаватам. And Vьясапуджа means that to actually find out from our spiritual master the science of both of these things. И смысл Вьясапуджи заключается в том, чтобы выяснить у своего духовного учителя и обрести эту науку обеих этих практик. Srimad Bhagavatam and chanting.
Мы должны понять Шримад Бхагаватам и должны понять, как воспевать. and how the two go together. И должны понять, как эти две вещи соотносятся. They're interdependent, Они взаимосвязаны. at least for those who are not perfected souls. По крайней мере, это касается тех, кто не является совершенными душами. Although Gopkumar was already a liberated soul, Хотя Гопкумар уже был освобожденной душой, and still that chanting wasn't enough. тем не менее, его воспевания не было достаточно. So we're shooting for a very high goal. И вот мы с вами нацеливаемся на очень-очень высокую цель. But you can't expect that it's going to fall in your lap. Но не ожидайте, что вам просто с неба упадет эта цель, вот вам в You really have ладоши. to take it seriously, Вы должны принять этот процесс очень серьезно. and that's why we have this principle of paripatena paripashnena sevaya. И поэтому мы следуем этому принципу парипрашна, парипрашнена и севая. Spiritual master isn't meant to be a psychiatrist, Роль духовного учителя не сводится к роли психиатра. marriage counselor, И она не сводится к советнику по бракоразводным каким-то вопросам или по брачным вопросам. he's the professor of scripture, Он является таким профессором священных писаний. the professor of truth, Он является профессором истины. of transcendence, not dealing with these mundane issues. Он является духовным учителем, который учит трансцендентности, а не просто мирским вещам. Of course, unfortunately for us, we need to deal with these things because these are obstacles we need to overcome. Конечно же, к сожалению, нам приходится иметь дело с этими вещами, потому что они выступают в качестве препятствия для нашего духовного развития. But I was just listening. Srila Prabhupada is talking to devotees, Я как раз сейчас слушал одну лекцию Шрилы Прабхупады, в которой он разговаривает с преданными. and he just repeats this. He says, just read Bhagavatam, and all your problems will be solved. И Прабхупада просто повторяет несколько раз и говорит, просто читайте Бхагаватам, изучайте Бхагаватам, изучайте Бхагаватам, и все ваши проблемы решатся. Hare Krishna. Thank you very much. You've been very patient. Спасибо вам большое за ваше терпение. Сейчас мы будем воспевать Хари Кришна. Hare Krishna.